வர்த்து மாதிரி வர்த்து நம்ம வேலைலாம் வர்த்து. ஸோ அங்கே 3 பைக்கு பார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒருத்தர் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்திருக்காரு, ஒருத்தர் புனேலேருந்து வந்திருக்காரு. அண்ட் வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தப்தபா வாட்டர்ஃபால். இது ஃபுல்லாகவே காடு. அண்ட் இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 2 kilometers from here. It's a good place, Nanemachi. அதில் ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிக்கோ மச்சி. ஸோ வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் 450. இவங்ககிட்ட 450 இருக்குது. ஸோ அதான் எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்னு கேட்கப்பேன். பிகாஸ் ஈவன் ஐ வாஸ் அபவுட் டு புக், பட் ஐ தாட் ஐல் வெயிட் ஃபார் 1 or 2 months, just get some feedback. Even I was going for KTM 390. KTM 390 எப்படி சொல்கிறீங்க? அட்வென்ச்சர் 390 ADV தான். சரி, 2-3 விஷயத்தில் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணதால அதோட ப்ராஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே தெரியும் உங்களுக்கு. ஆமாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இல்லை, ஹீட்டிங்கும் உண்டு. ஓகே, பட் கம்ஃபர்டபுள்னா தண்டர்பர்ட் நான் 500 வச்சுருக்கேன். ஓகே, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது பவர் ஜாஸ்தி. ஓகே. எது இப்போ ஹிமாலயன் 450 பவர் ஜாஸ்தி, நல்லா இருக்குது, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஓகே. ஆனால் அதுக்கு பார்ட்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு. கேடிஎம்க்கு வந்து ஜாஸ்தி. இன்னொன்று எனக்கு ஆர்எஸ்ஏ வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு தான் பெஸ்ட்டு. அப்படியா? என்னோட லைவ் எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு வாட்டி நான் ஏர்லி மார்னிங் மேங்களூர் வந்துட்டு உடுப்பி போனோம். மொபைல் ஆஃப் ஆகிடுச்சின்னு செக் பண்ணால் இந்த ஃபியூல் இந்த இன்ஜெக்ஷனு ஆமாம் ஆமாம் கீழே வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் இது வரும், ஹாட் பிளாஸ்டிக். கரெக்ட். ஆமாம். அது என்னாச்சு, அந்த டைமில் தான் வந்து குடகு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து லேண்ட் சைடு ஆகி ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ஓகே. ஸோ ரோடு ரெடி பண்ணுறாங்க, நான் கவனிக்காமல் பாத்தோல்லாம் விட்டு ரெமே பெண்ட் ஆகிருக்கு அந்த டைமில். ஓ சரி. ஸோ அதனால ஃபியூல் லீக் ஆகி இன்ஜின் மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது ஆர்எஸ்ஐ கால் பண்ணேன், இந்த ஆர்எஸ்ஐ எக்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு, நான் கவனிக்கல. பட் இது அவங்க வந்து இந்த டோ வெஹிக்கிள் நம்பர் 3 பேருக்கு கொடுத்தாங்க. ஓகே. 6 o'clock டோ வெஹிக்கிள் வந்தது, 7:30க்கு ஷோரூம் ரீச் ஆகிடுச்சு. பார்ட் இல்லை, நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் சென்னையிலேருந்து இருந்தேன். அப்புறம் அவங்களே ரெடி பண்ணி பக்கா நெக்ஸ்ட் டே ரெடின்னு கால் வந்து எல்லாம் கால் எல்லாம். இது இங்கேருந்து தான் போகணுமா? இது வழியா இல்லை வேறு எதுவும் வழியா? இதுதான் நினைக்கிறேன். இருக்குண்ணா வழி. ஏக்கி ரஸ்தா சலோ. என் ஃப்ரெண்டும் நிறைய பேர் அதான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, 450 எடுத்துக்க நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அது ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் ஈஸியாக கிடச்சிரும். இன்னொன்று அதுக்கு இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கு, நீ எங்கே போனாலும் ஈஸியாக உங்களுக்கு எதுனாலும் இதாகிடும். ஆரியோட மெயின் திங் என்னென்னா ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ட், அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஆமாம். ஓகே. அட்வென்ச்சர் 390 எடுக்கிறதுனால வந்து நான் வேணாம்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே. ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ இப்போ நீங்கள் டூரிங் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது பெட்டராக இருக்கும். 450 ஜாஸ்தி ஆஃப் ரோடிங் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பேர் அட்வென்ச்சர் 390 சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ எந்த வழியில் போகணுன்ட்டு எங்களுக்கு தெரில. இந்த வழியா இல்லை இங்கே தான் போட்டிருக்கு. வாங்க, இந்த டப்பா வழி போட்டிருக்குல, இதுதான் சைன் போகிறதுக்கு. ஸோ இங்கேருந்து நேராக போகணும். உங்களுக்கு இன்னும் சீக்கிரம் ஹிமாலயன் டெலிவரி தான் நான் ஒரு ஐடியா தரேன். சொல்லுங்கள். நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வண்டி புக் பண்ணும்போது கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டேன். சரி. ஸோ அதனால் எனக்கு வித்தின் 20 daysல வந்து ஜூலை 2 புக் பண்ணேன். ஜூலை 20 ஷோரூம் ரீச் ஆகுது. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஆன்லைனில் காட்டினது 1st of August ரீச் ஆகும் ஷோரூம். 8th அன்றைக்கி டெலிவரி எடுக்கலான்ட்டு. ஒரு மாதம். எஸ். ஓகே. பட் ஏர்லியாக வந்துடுச்சு. ஓகே. அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம். ஸோ இந்த மவுண்டன் தான் நம்ம கீழேருந்து பார்த்த மவுண்டன். என்ன நண்பா ஒத்தையில் வந்துட்டுருக்கேன், எப்படி இருக்கு? நம்ம இங்கேருந்து போயிட்டுருக்கோம். 2 kilometers, only 2 kilometers. You can come to Nanemachi village with vehicle. Take your walk 2 kilometers. நல்லா இருக்கு. This is a
இப்போ மழை இல்லைனால யூ கேன் என்ஜாய் பட் யூனோ இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் வித் your family or you know it's little risky because மழை டைமில் ரொம்ப எவ்வளோ இங்கெல்லாம் நடக்க முடியுமான்னு கூட தெரியல. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பரான வழி. ஓகே, இங்கே நானேமாச்சி வரதுக்கு ப்ராப்பரான வழி இருக்குது. யூ கேன் கம் டு நானேமாச்சி வில்லேஜ் விச் where you can park your bikes or vehicle. 4-wheeler also is okay. You can take your 4-wheeler up. நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு 15-20 minutes நடந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் everything is, and this is a sign okay for the way. So don't throw it as a plastic or something. ஏன்னா அதுதான் வழி காட்டும். நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல் அடிக்க வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ட்ரெக்கர்ஸ்க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க கல் அடிக்க வச்சுருப்பாங்க. இந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ஒன் திங். யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். நாட் மச் டிஃபிகல்ட். ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்லிப் சம்வேர். இல்லை எங்கே போனாலும் ஒருத்தன் வந்துடுறாங்களா? பிஸ்கட் கொடுத்துட்டாங்க வரும். எங்கே போனாலும் ஒருத்தன் வந்துடுறான். பா 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 பா. அது எதை பார்த்து பயப்படுது? கேமரா பார்த்து பயப்படுது நீங்கள். கையில் ஏதோ கம்பு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு. இந்த வருது. ஸோ என்னடா இங்கே வந்தால் மும்பைக்கு நாங்கள் தான் சுற்றுவோன்னு பார்த்தா இங்கே தமிழ்காரங்க சென்னையிலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இஸ் ஜெகன் ப்ரோ. ஜெகன் என் ஃப்ரெண்டு, சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஜெகன் உண்டு. ஆனால் அவன் இங்கேருந்து இப்போ அங்கே போயிட்டான். சாய் சாய். ஸோ அவர் தெரியும் உங்களுக்கு, ஆல்ரெடி எடுத்துருக்காரு. உங்கள் பேர் ப்ரோ? அரவிந்த். அரவிந்த். உங்கள் பேர்? அரவிந்த். ஸோ எல்லாரும் சென்னையிலேருந்து நிறைய பேர் நானேமாச்சிக்கு வராங்க. நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டால எவன் ஒண்டர்ஸ். ஓகே, எனக்கு டேனியல் மோட்டோ வ்ளாக்ஸ்னு இருக்கும், அதே ஃபாலோ பண்ணிருங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு நான் இது தந்துடுறேன். என்ன ப்ரோ? ஸ்டிக்கரு. ஓகே, சும்மா இது நேமுக்கு. ஓகே சரி, ஓகே ஓகே ஃபாலோ பண்ணிங்க ப்ரோ. சரி, நீங்கள் இனிமே வந்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கிட்ட பைக் இருக்குது. நாங்கள் இங்கே பவுனன் போட்டோம் தான் நாங்கள் எப்படினாலும் வந்துடும். டாக்ஸி கூட வந்துடும். எவனாச்சும் பிடிச்சி மராட்டியில் பேசி எங்கேயா போயிடுவோம். நாங்கள் வந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்து வராதிங்க. எதுக்குன்னா போடுறது வேற, இங்க நடக்கிறது வேறையா இருக்கும். ஸோ அதனால எங்களுக்கு ஒரு ஸ்குவாட் இருக்குது ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு. பின்னாடி வரும் பாருங்க அந்த ஸ்குவாட். அதான் வராங்களா? எல்லா தமிழ்காரங்க தானா? சபாஸ். ஸோ இவங்க எல்லாமே. உங்க பேரு ப்ரோ? விஜய். விஜய். பிரதீப் ப்ரோ. டேனியல். பிரேம்குமார். பிரேம்குமார். இவங்க எல்லாருமே சென்னையிலேருந்து மெனக்கட்டு. இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிளான்? இங்கே இருக்கிற மாதிரி பிளானா இல்லை எங்கே போறீங்க? கும்பே. கும்பே ஒன்று இல்லைண்ணா, நான் பவுனன் போட்ட மும்பை. தமிழ்காரன் தான், திருநெல்வேலிக்காரன். நான் எங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா அம்மாலாம் வந்தேன். அப்படி இங்கே பவுனன் போட்டோம். எக்ஸகனா ப்ரோ. ஸோ இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் வழிகாட்டி. ஜி இவனை தூக்கிட்டு வந்தீங்களா இல்லை எப்படி? அப்படியா? சரி, எல்லாத்துக்கும் கூட வரான். மறுபடியும் சந்திப்போம். செம்ம. சென்னையிலேருந்து ஏகப்பட்ட பேர் வராங்க. பட் எனக்கு தெரில எது என்னத்தை பார்த்து இங்கே வராங்கன்னு எனக்கே தெரில. ஐயோ ஒன்று ஊரில் எப்பவுமே லோக்கல் இருக்கிறது நம்ம எப்போ வேணால் பார்க்கலாம். ஆமாம், இங்கே இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இங்கே இதுக்காக மான்சூனுக்கு தான் வர முடியும். வந்து மான்சூன் மட்டும்தான். என்னோட ரைட் பிளானே மான்சூன் வராது. ஸோ பீப்புள் ஆர் என்ஜாயிங் தேர் டேஸ். ஸோ இன்னும் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். கேன் யூ see this? அந்த ஃபால் just 5 or 10 minutes away. Nanemachi. So this is the first time I'm coming here. ஃபேமஸான இடத்துக்கு போனதில்லை. ஏதோ சொன்னாங்க சொல்லிட்டு வந்தோம். And it's a good place. And lots of Chennai people are here. ஸோ தமிழ்காரங்களை பார்க்கும்போது மனசு குளிருது. ஏன்னா நம்ம மக்கள் நம்ம மும்பையில் இருக்கும்போது இட்ஸ் ஃபீல் குட்.
இடம் இருக்கா ஜி? நீ முன்னாடி போய்ட்டு வீடியோ எடுத்து என்ன போய்ட்டு. ஓகே ஜி, இங்கேருந்து போகலாமா? இல்லை இந்த ரோடு தானா? இது தானா? இதே வழி தானா? செம்ம. Here we go! The for view which he was waiting for. இன்னும் அந்த மேலே அது வரைக்கும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். It's not so difficult. There's a way. वर्ते मच्छी वर्ते அவனங்க இன்னும் வரல. டேய் மாரே वर्ते மாரி वर्ते நம்ம வேலைலாம் वर्ते. ஏல் சீக்கிரம் வால ஜி, வாங்க நம்ம போ. ஜி சைடில் அங்கே போகாதீங்க, சைடில் இங்கேருந்து வந்துடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல ரீல்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் விழுந்து சாகுறாங்க. ஸோ அதை போகக்கூடாதாங்க. நோ ரிஸ்க். ஹாய் ப்ரோ. தமிழா? மராட்டி? Marathi. You are? I'm also Tamil. Where from? I'm from Sain. Huh? Sain. Sayan. Dadar. Okay, Dadar. Okay, yeah. चलो. Okay, bye. वर्त मारिए वर्त நம்ம வந்ததெல்லாம் वर्त. அந்த வழியாக தான் வந்தோம். இப்போ எல்லாம் போகிறாங்க. ஏய் அங்கே நிற்காத ப்ரோ, டோன்ட் ஸ்டேர் ஆன் த எட்ஜ். என்ன ஆப்கோ அந்த வீடியோ எடுக்கணும்னா நம்ம அப்படியே நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி போனாங்களா? இன்னும் மேலே போகணும். ஸோ இங்கெல்லாம் வழுக்கும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. மற்றபடி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஸ்லிப்பரி ராக் பிகாஸ் ஆஃப் த வாட்டர். எது இல்லை வச்சுக்கோல, ட்ரைபாட் யூஸ் ஆகும். வா வா வா. Nanemachi, worth coming for. One idea, not to get slip. Hang your shoes, wear your socks, you won't slip. அங்கே போக முடியாது. ஏழு இங்கேருந்து வா, அங்கே போக முடியாதுல்ல. ட்ராவலர் பின்னாடி வாப்பா. பாரமல்ல இருந்து இங்கேருந்து வீடியோ எடுப்போம்.
அப்போ அங்கே போ, வச்சுட்டு போவானா? அதில் போ, அதில் போ. இங்கே எதனா வச்சுட்டு போவா? அப்போ Nanemachi waterfall. இன்னும் முன்னாடி போகலாம், அங்கே மக்கள் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So we are getting down now. Why we are not going there? Because it's there are a lot of stones we have to cross, and it's little risky, what I feel. So I'm not going up. We have just done the photo shoot, and we are getting down. It's a pretty much cool waterfall, but you have to be very careful. You have to be very cautious about how you go, because everything is rock, so little difficult to walk. Why we have removed our shoes is because it's not so slippery. So there is all our things. This is the Nanemachi. Machi, yeah. Wow. So we are going back. You know what? Nanemachi. You definitely have to come here, but right now this is a perfect time to come, because there's no much rain and you can really enjoy. Little difficult, but yeah, definitely worth coming here. So if kila poite chaapittu vairu pasikide, we'll go and have food. Then we will go down. Go on. So removing your shoe is a better option. You won't slip. Jump adi, la kaal adala ikkada maatiko. So it's a better option, because I wore a socks which is thin, but if you'll have a thicker one, then that will be better. So after a few doing campus and all, we are getting off from this place. So the only thing is it's very slippery, so we have to be very cautious about how we are traveling. And right now I wore my shoe, and this is the place we have to go. So it's better to be safe than to be getting hurt. Chalo. So this there were a lot of people from Chennai. It was good to see them around. Igala nanu Tamil karana.
Oh, nice place. You know, you have to trek for half an hour, then you know it's a pretty much decent one. So basically you have to come to Nanemachi trek point. From there, you know, there's a way. They have a way. Anyone can come, because you don't need any guide, because on the way they have kept all the plastic bottles for the way. You know, it's a mark, the way mark through which, you know, you can go. But definitely it's worth coming here. It's a good one. So a lot of people are coming here, but they are just leaving as soon as possible, because 3 or 2. But we came late, so that's the reason, you know, it took us around, you know, so much time, and we have to get to our home also, so that will also consume some time. Papa, everything is good, and this is Mari, and this is going to be an awesome ride, because Nanemachi, one of the best waterfall in Maharashtra. So this is how the way is. It's pretty decent one. So நம்மளுக்காண்டி நம்ம நண்பன் என்ன நின்றுட்டு இருக்காங்க. பிரச்சனை bro. So we are getting down from Nanemachi, and it's quite late. It's already been 7, and I don't know how when we are going to reach, because you know, thoda naake aake photo shoot khana khane ka late ho gaya. Okay, that's okay. We'll go and we'll see how it goes. See, this is how the view is. So we are on the peak of the mountain. So we are getting down now. So அதுதான் நானேமாச் மவுண்டன். ஸோ நாங்கள் போனது வந்து அந்த டாப் ஹில் தான். ஸோ அதில் வந்து எப்படின்னா சுற்றி மேலே சுற்றி போகணும். மேலே டாப்பில் அந்த சைடு வந்து அந்த அந்த இன்னொரு சைடில் மவுண்டன் தெரியுதா, அது இதுவும் கனெக்ட் ஆகி தேர்ஸ் அ வாட்டர் ஃபால் பிட்வீன் தட். ஸோ இட்ஸ் அ குட் ஒன், அண்ட் யூ கேன் ரியலி என்ஜாய் இட். இன்னொன்று என்னென்னா, லோக்கல் they are very supportive. There is no problem, and the road is also fantastic. So please come, enjoy, and have fun. Okay guys, so let me end my video here. Please like, share and subscribe to my channel, Daniel Motovlogs.